Здравствуйте, друзья! Уже не первая наша работа, где мы делаем ровный пол и трап делаем в полу. Для этого мы перебираем канализацию соседа и делаем канализационные трубы, все кладем их на плиту, ниже уровня стяжки. И сегодня я, в принципе, без комментариев, далее покажу, как мы это делаем с самого начала. Past my reflection, thinking about what you mentioned. It was supposed to be the one to take every last pain away. Nothing on our loving, maybe time told us that we were different.